changement de l'ordre cosmique. Because when you come out of the animal realm and you come into your creator, you come out of the cosmic order. Est-ce que vous me croyez? Ça, je vous dis, c'est le Créateur lui-même qui vient pour rétablir l'ordre cosmique. Now, the creator himself comes. Et c'est pourquoi le Messie disait à ses disciples, il dit, ne crains pas petit troupeau, ton Père a trouvé bon de te déléguer le pouvoir. That's why Jesus said to his disciples, he said, fear not little flock, for he has pleased the Father to give you the kingdom. Et nous continuerons demain. Regardez bien. Lorsque j'ai posé la question au Messie. When the Pharisees asked the question to the Messiah, et ton règne que tu annonces là, ton règne que tu annonces. Quand on parle du règne, on parle du rétablissement de l'ordre cosmique. When they talk about the rule, the reign, the rulership, they talk about the restoration of the cosmic order. Quand est-ce que ce règne va venir? When will that kingdom come? Vous le lisez dans les évangiles, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le Messie leur a répondu? And what did Jesus answer to them? Le règne de Dieu est en vous. He said the kingdom of God. Ça veut dire qu'on parle du règne de Dieu, on parle de la personnalité, le caractère du Créateur en vous. So when we talk about the, si le règne de Dieu n'est pas dans les hommes, il ne peut pas venir dans the character, the personality of God. And if that is not in man, est-ce que vous le comprenez? he cannot rule. Si le règne de Dieu, la personnalité, l'identité du Créateur ne pénètre pas les humains, elle ne peut pas influencer le règne. The kingdom of God, the personality of God, the identity of God does not enter human being. It cannot influence the world. Satan, c'est un petit esprit. Satan is a little spirit. Je vous dis, il fait partie de la création. It's part of the creation. Il fait partie des éléments que le Créateur a livrés à l'homme. It's part of the elements that God gave to man. Mais lorsque vous êtes en dehors de l'identité du Créateur, vous êtes livré à Satan. But when you are out of the identity of the Creator, Satan will rule you. Et lorsque le Créateur vous donne sa personnalité, il vous livre Satan. But when the identity, the personality of the Creator is within you, you rule over Satan. Et voilà les leaders au travers desquels le règne va changer. And those are the type of leaders through which things can change. Il va changer. Vous comprenez bien? Do you understand? Il va changer. Yes. Rien ne peut arrêter cette grosse machine. And nothing can stop this machine. Le problème simplement, c'est que les esprits qui dorment se réveillent. The only thing is that the spirit that are sleeping should wake up. Et le règne va changer. And the kingdom will change. Mais le changement des règnes va entraîner des temps fâcheux. But the change of this rule will bring some very critical moments. Jérusalem sera restaurée, mais en des temps fâcheux. Jerusalem will be restored, but in very perilous times. Nous continuerons de. We'll continue to go. Praise the Lord. Hallelujah. On he was laying a foundation. Il était en train de bâtir une fondation. Let me say a few things Je vais dire quelques so that you don't go confused. avant que pour que tu ne rentres pas. Let me share a few verses with you Je vais te donner quelques petits versets so that we will tie together what for tonight. pour que tu puisses attacher à ce que tu as I hope entendu. you've understood something J'espère que tu as compris quelque chose about the organization of the world. par rapport à l'organisation du monde. Just open your Bible to Ephesians chapter 1, read verse 20, 22. Ouvre ta Bible dans Éphésiens 1, dans le verset 20 à 22. I'll give you 3 scriptures Je vais vous donner 2-3 versets and bibliques. then I'll hand over to the coordinator. Et puis je vais donner le micro au coordinateur. Is somebody there? Ephesians chapter 1, verses 20 to 23. Which he performed in Christ when he raised him from the dead. Okay, and wait, set wait, him. hold on. Before, check chapter 6, verse 12 first. So that we go faster. Chapitre 16, Éphésiens 6, verset 12. Ephesians chapter 6, verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of the world, against spiritual wickedness in heavenly places. Exactly. We wrestle not, we are fighting. Nous ne luttons pas,
Nous sommes dans un combat. We are not fighting against human beings. Nous ne combattons pas contre les êtres But humains. we are fighting Mais nous combattons. against what? Contre quoi? Principalities. Les principautés. What again? Pas encore. Powers. Les puissances. What again? Rulers of the darkness. Rulers of Les darkness. dominations des ténèbres. What again? Pas encore. Spiritual wickedness. Spiritual wickedness. Les esprits méchants. In heavenly Where? Dans les lieux célestes. In heavenly places. Dans les lieux célestes. Amen. Amen. So there are wicked forces in heavenly places that we are fighting against. Donc il y a les puissances méchantes. Why are we fighting contre against? lesquelles nous luttons. Why are we fighting Pourquoi est-ce que against? nous combattons ces puissances? Why? Pourquoi? Because they want to control us. Parce qu'ils veulent nous But they contrôler. are not supposed to control us. Ils ne sont pas We supposés. are not supposed to be under their rulership. Nous ne sommes pas supposés nous soumettre à leur. Are you understanding now? Est-ce que vous comprenez? No. We are not supposed to be under their leadership. Ils ne sont pas supposés être But soumis. they are fighting to control us. Mais ils sont en train de combattre pour nous Jesus contrôler. came to help us so that we should not be under their leadership. Jésus est venu nous aider afin que nous ne soyons pas sous leur The domination. the carnal world, the carnal Le world. monde charnel. You know that America and all these big nations are being controlled by these wicked forces there. Tu as compris que l'Amérique, toutes So ces grandes nations we sont don't contrôlées par have to eux. submit to them. Nous ne nous soumettons pas à eux. Is that clear? Amen. True leadership is not submitting and allowing yourself to be ruled by these wicked forces. Because you don't be Donc, like le vrai leadership, la compréhension du vrai leadership commence par le fait que tu ne permets pas que ta vie soit Go assujettie to chapter à sa 1. puissance. Go to chapter 1. Si tu vas au chapitre 1, And read. Ephesians chapter 1 verses 20. verset 20, chapitre 1, verset 20. Oh, wait, open your Bibles right before she reads, okay? I hope Fais vos you're there. Bibles avant qu'elle lise. Yes. Read. Which he performed in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principalities and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age. Sorry, go back to verse 4. According as he has chosen us in him before the foundation of the world, Yes. that we should be holy and without blame Be holy and without blame. Go ahead. before him in love, Yes. Before God in love. God knew us before the foundation and He chose us that we be what? Holy. Go ahead. Dieu nous a connus avant la fondation du monde et nous a choisis afin que nous soyons saints et irréprochables. Go ahead. having predestined us under the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, in which he has made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace, which he has abounded towards us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of his will, according to That was his what? 9. Okay. Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he I has. say start from verse 14. Yes. 14, you went to 4. You went right to 4. 14. You went far Go ahead. to 14. Go to 14 so that will be the end. Who is the guarantee of our inheritance unto the redemption of the purchased possession, Okay. Go down to verse 20. Quickly. which he performed in Christ Yes. when he raised him from the dead Right. and set him at his own right hand in the heavenly places, Right. far above Far above. all principality Good. and power Yes. and might Yes. and dominion Yes. and every name that is Okay, named. leave it there. Amen. Amen. There is another realm that is far above this one. I want to say this so that before Il y a tomorrow. une autre dimension
which is far above this qui one. est plus élevé que ce And that is where the believer should be. Et c'est là que le That is where I should be. c'est là où le croyant doit Is that clear, être somebody? fonctionner. Don't allow these wicked forces to dominate you. Tu ne dois pas permettre que cette We puissance are in Jesus far above principalities and powers. En Christ, nous sommes au-dessus des puissances, des principautés. These people around, they talk about the witches and wizards are below. Mais We tous are ceux far above them. les sorciers, sorcières, ils sont en dessous. Mais nous sommes Is that what I'm saying? élevés. So to be a leader, you must access your position. Take Toi, your pour position être un leader, tu dois Jesus accepter ta Christ. position avec Christ. with Jesus Christ Avec Jésus-Christ. above Au-dessus. principalities and powers. Au-dessus des puissances. And it is in Jesus Et Christ. c'est seulement en Jésus-Christ. It is not in any other way. Et il n'y a pas d'autre manière. Jesus is the way. de le faire. Jesus is the way, Jésus est le chemin, the truth, la vérité and the life. et la vie. So the way out of this life Donc is pour Jesus sortir Christ. de cette dimension, si c'est Jésus-Christ. Are we understanding? Is that simple and clear? Est-ce que c'est clair? So you must be born again. Donc, tu dois être né de nouveau. When you are born again, you become a Quand tu spirit. es né de nouveau, tu deviens You né. become a child of God. Tu deviens un enfant de Dieu. If you are not born again, Si tu n'es pas enfant de Dieu, you will be a carnal man. tu seras un homme You charnel. will be non-animal. Tu seras un homme charnel. No, Animal. yes, the French Bible says the carnal man is a non-animal. La version That's what you will say. animal. Yes. It's non-animal also. It's in Corinthians 1. I think chapter 1 or chapter 2. Yes, 1 Corinthians chapter 2, chapter 3. It says the carnal mind, so that people who are L'homme living animal, animals, 1 Corinthiens dit l'homme animal. they are even presidents. Même les présidents, They are not born again, s'ils ne sont so pas they are animals. ils sont tous des animaux. Is that clear? Si vous comprenez. If you are not born again here, you are an animal. Tu n'es pas né de nouveau, tu es un animal. Is that simple and clear? Est-ce que tu comprends? If you are born again, Mais si tu es homme né de nouveau, you are a child of God, tu deviens un enfant de Dieu. and God is a spirit. Et tu es esprit. So you can be a spirit, or you are a spirit. Tu deviens un esprit. Amen. The issue now is that you have to develop this spirit. Maintenant, le problème, c'est que tu dois développer ton esprit. How? Comment? Prayer and meditation. La prière, la Read your méditation. Lis ta Bible. And you'll be strong Et tu deviens and become a leader. Et tu deviens un leader. Amen, somebody. Amen. Is that simple and clear? And so don't end at this level, go home and think that you are just here. Donc, tu te dis, Available. comprends que tu es And it is Jesus who élevé take it from you. au-dessus. And then you'll be able to lead, Et tu pourras to control people, et to contrôler direct people et diriger with a good spirit of God. avec l'esprit de Dieu. If not, the bad spirit will lead. Sinon, un mauvais esprit va te We are not going to allow the bad spirit to lead in Jesus' name. Is that simple and clear? Can we clap our hands and give God the glory? So I know we're talking to leaders, Je sais qu'on parle au but if you stray inside here, Mais si tu es, you stray inside, si tu, you enter inside here, tu entres ici, and you have not yet known Jesus as et your tu n'as pas personal encore Savior, connu Jésus comme toi, and these forces have been dominating you. ça veut dire que cette puissance te domine encore. This is time for you to elect C'est le Jesus. temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Amen. Amen. You are, oh, okay, you can even be a leader. Tu peux même être un dirigeant. How about the leaders who are not born again? Il y a les dirigeants qui ne sont pas nés de Is nouveau. that right? Are they the one not born again? Est-ce qu'il y a les dirigeants qui ne sont Elders pas in churches not born again. les anciens de l'église qui ne sont pas nés de Even nouveau? pastors not born again. Même les pasteurs qui ne sont pas nés He de said nouveau. even the Pope. Même le pape. That's what they said now. C'est ce qu'il a dit. That the Pope is an animal. Que le pape est un animal. Amen. So you can be here. Maybe a Tu peux Pope. être ici. Maybe a Pope. Or Tu peux être a même un pape. Même a pape. un pape. Or somebody. Ou bien tu as même un évêque. Your Qui n'a pas heart, né de nouveau. your heart is still that wicked old heart. Si tu as encore ce méchant cœur-là, Tonight, ce vieil I want homme, to pray for you. je veux prier pour toi. Give a life to Jesus. Donne ta vie à Jésus. And then you'll be able to lead. Et puis tu seras capable Say de amen, somebody. que quelqu'un dise Amen. Anyone want to give a life to Jesus? Est-ce que quelqu'un ici veut donner sa vie à Jésus? It sounds funny, but it's correct. C'est amusant, mais c'est vrai. All right, somebody. Any question? Est-ce qu'il y a des questions ici? Maybe somebody has. Quelqu'un a des questions? Okay. Okay. 2 questions. Then I'll hand over to the coordinator. I may have answered many questions. Yes. I'm Amen. going to read Ephesians chapter 2 verse 2.
Huh? Ephesians 2 verse 2. Yeah. Is it a question or is that? Yes. Okay. Read now and ask a question. Ephesians 2 verse 3. Verse 2. Ephesians 2:2. Somebody read it in that too. Ephesians chapter 2 verse 2. Yes. Wherein in the time past ye walk according to the course of this world, Yes. according to the prince of the power of the air, Yes. the spirit that now walketh in the children of disobedience. Yes. Amen. Amen. Yes. Praise the Lord. I just want to say that please, if you are born again, you are free from that spirit. If you are not born again, the spirit is working in the heart of the disobedient now already. Amen. Okay. It was not a question, it was a contribution. Yes, no. All right. One question from the doctor. Question, right? Yes, sir. Just to that one and this one. Close. Hallelujah. Don't listen. Please, I'm directing my question tonight to Dr. Luke. Please, I would like to know if you are in the realm of, if you are a pastor and you are a minister of God, you are in the church, is it possible for the spirits to control you and you don't know? Est-ce que c'est possible que quelqu'un soit un pasteur, dirigeant d'église, et il est contrôlé par ces esprits dans l'espace sans s'en rendre compte? Demain, si le Père très haut If permet, our Father in heaven allows me tomorrow, nous toucherons en profondeur ces questions. we are going to touch this question Je vous le promets. more deeply. Mais je peux donner un élément de réponse But là-dessus. I will give you an element of answer. Lorsque l'esprit qui est au-dedans de nous, When the spirit within us, il ne fonctionne pas à partir de la personnalité du Créateur en lui, does not function in connection to the personality of the Creator within qu'il se himself. dise pasteur ou apôtre ou tout ce que vous voulez, Whether il it's fait partie pastor, du règne animal. apostle, or whatsoever. Vous comprenez? Et je vous dis, lorsque le It's Créateur functioning from the physical realm. commence à faire briller sa personnalité au travers d'un esprit humain, But when God allows his personality to be reflected through a human spirit, c'est pas vous qui le dites. you are not the one to say it. L'environnement, l'univers commence à se rendre compte. The environment, the people around will realize Nous it. parlons du Créateur qui vient s'appuyer sur l'esprit humain pour parler de lui-même. Ce n'est pas l'homme qui We are talking parle. about the creator using the human spirit to reflect, to talk about himself. It's not about the creature. Voilà. Donc, comme j'ai dit, demain, nous toucherons ces questions So tomorrow we are going to touch it en profondeur. En profondeur. multiple. I want to first say that I'm grateful for your teaching, but my question has to do with the language, the doctrine, the theology that you are using. Because even though I'm a university lecturer, I made effort to understand you. When you were talking, I got Bible verses too. But let's consider that Bishop was not there to give those verses. I don't know, because the theology is too scientific. Which means that if you bring a few Bible verses, you will just clearly explain what you are saying. So I don't know why it's so technical. For example, I'm seated in heavenly places with Christ. I'm seated in heavenly places with Christ. It's a verse that tells me where I am. So, and then when you talk about somebody dying, They need to translate. Vous pouvez lui donner, lui transmettre. Let them okay. translate this one first, then you talk the other one. Il est en train de remercier d'abord le Seigneur pour l'enseignement. Il dit qu'il a une remarque à la présentation de l'enseignement. C'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus une ampleur scientifique. Bien que vous ayez utilisé quelques passages bibliques. Et bien qu'il soit professeur à l'université,
en tant qu'enfant de Dieu, il comprend qu'il est assis dans le lieu céleste avec Christ. Mais la manière dont vous présentez la chose, pourquoi est-ce que l'approche est beaucoup plus scientifique? Hein? La philosophie que vous utilisez pour présenter la chose, c'est... Yes, let me finish. Then we are in a generation where people are doing miracles. Nous sommes dans une génération où les gens font des miracles. And we know that when revival comes, people are healed and so on. So that example you gave of somebody dying, and then a spirit enter him, he come back to life. Then it's a satanic spirit, and they say he's been raised to life. But I know that. Me permettre de répondre à la question. Let me just finish. You want to say, No, just one sentence, then you finish, then you answer. Okay. Because c'est la même question. Yes, it's the same question. We believe that even pastors who go to that realm where you are talking, the realm of identifying with Christ. Comme que les pasteurs qui vont dans cette dimension, qui s'identifient à Christ. Yeah, out of the world with Christ now, they can even raise the dead. Avec Christ en eux, ils peuvent même ressusciter les morts. Mais vous avez dit que si quelqu'un meurt, l'esprit part et puis un démon entre et cette personne-là se réveille. Mais nous vivons dans une période où il y a le réveil spirituel. Et ces choses-là peuvent aussi se produire avec quelqu'un qui a Christ. Qu'est-ce que vous en dites? Merci. Je commence par là et si j'oublie,